Hello all, welcome to Sribhavya Job Seller channel. సో మనం ఇందులో సెకండ్ సబ్జెక్ట్ అయిన స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ గురించి చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ డెఫినేషన్స్, ఓవరాల్గా డెఫినేషన్స్ అన్ని కవర్ చేశాను. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ కవర్ అప్ ద సింపుల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ గురించి ఓవరాల్ వీడియో చేస్తాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the property, first question, the property of a metal by virtue of which it can be beaten or rolled into thin plates or sheets is called as option A ductility, option B malleability, option C plasticity, option D is elasticity. So the answer ఏంటి మనకి option B, that is malleability. మనకి ductility అంటే ఏంటిది, making into thin wires, okay, whereas malleability అంటే beaten into thin sheets అన్నమాట. Second question, the ability of a metal to absorb energy within the elastic limit when subjected to loading is known as option A resilience, option B toughness, option C proof resilience, option D is modulus of resilience. Answer ఏంటి, it is option A, that is resilience అన్నమాట. మనకి resilience అంటే ఏంటిది, విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ని మనం రెసిలియన్స్ అంటాం. టఫ్నెస్ అంటేనేమో ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ అండ్ ఫ్రాక్చర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వేరస్ ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ అంటేనేమో అప్ టు ద maximum quantity of the strain energy. Okay, next modulus అంటే proof resilience upon volume ఇదంతా. Next third question, the maximum strain energy that can be stored in a body up to the elastic limit is defined as, ఇక్కడ maximum energy అన్నారు చూడండి, పైన క్వశ్చన్ లో ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు అబ్జర్వ్ ఎనర్జీ అన్నారు. maximum strain energy అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ అవుతుంది, ఆప్షన్ సి proof resilience. Fourth question, the total strain energy stored per unit volume of material up to the elastic limit. Total strain energy per unit volume అన్నారు అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఆన్సర్ సి అవుతుంది, ఆప్షన్ సి modulus of resilience అవుతుంది. టోటల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే modulus of resilience అవుతుంది. Fifth question, the property of a material to resist scratching, abrasion, indentation or wear by another body is known as option A stiffness, option B toughness and option C hardness, option D is brittleness. Answer వచ్చేసి option C, that is hardness. Sixth question, the ability of a material to absorb energy up to the point of fracture or rupture is called option A resilience, option B toughness, option C plasticity, option D is tenacity. Answer is option B, that is toughness. Okay, the ability of a metal to absorb energy up to the point of fracture వరకు చేస్తుందని టఫ్నెస్ అంటాం. Seventh question, a metal is called as isotropic if its mechanical and elastic properties are, ఏంటి మనకి isotropic అంటే at any point in all the directions the properties must be same. అంటే ఏంటిది, సేమ్ at a point in all directions, ఆప్షన్ ఏ అంతే కదా, ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆల్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉండాలి, ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Eighth question, if a material exhibits identical elastic properties at all the points along a specific direction the metal is said to be, అది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి హోమోజీనియస్ అవుతుంది. ఓకే, హోమోజీనియస్ మెటీరియల్ అవుతుంది. ఐసోట్రోపిక్ అంటే ఏంటిది, ఒక పాయింట్ దగ్గర అన్ని డైరెక్షన్స్లో మనకి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటే అది ఐసోట్రోపిక్ అవుతుంది. హోమోజీనియస్ అని ఏంటిది, ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర ఒకటే డైరెక్షన్లో ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటే అది హోమోజీనియస్ అవుతుంది. ఆర్థోట్రోపిక్ అంటే ఏంటిది, ఒక పాయింట్ దగ్గర మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఆర్థోట్రోపిక్. అనైసోట్రోపిక్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక్క డైరెక్షన్లో ఒక్క ప్రాపర్టీ ఉంటే అది అనైసోట్రోపిక్ ఆర్ అలియోట్రోపిక్ ఆర్ అన్ఐసోట్రోపిక్. నెక్స్ట్ 9th question, a material that has different elastic properties in 3 mutually perpendicular directions. జస్ట్ నౌ నేను డిస్కస్ చేసా, ఆన్సర్ ఏంటి అప్పుడు ఆర్థోట్రోపిక్, ఆప్షన్ సి. 10th question, the property by which a material returns back to its original shape and size after the removal of the external force is called as elasticity, option C. Plasticity అంటే ఏంటిది, it undergoes some deformation. Ductility అంటే ఏంటిది, into thin wires, అంతేనా. ఎలాస్టిసిటీ అంటే మళ్ళీ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. వెరాస్ క్రీప్ అంటే ఒక ఏమంటారు, ఇట్ అండర్గోస్ డిఫార్మేషన్, టైమ్ డిపెండెంట్ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అన్నమాట, దాన్ని క్రీప్ అంటాం.
సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ 10th దానికి. 11th question. The slow and progressive permanent deformation of a metal with a time under a constant sustained load. As I have discussed in the above question, answer ఏమైతే దీనికి option C is the correct answer. Creep. 12th question. The phenomenon of a progressive decrease in stress with a structural element over time under a constant sustained strain is known as. అప్పుడు ఏమైతే మనకి ఆన్సర్ స్ట్రెస్ రిలాక్సేషన్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, స్ట్రెస్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏంటిది, అది స్ట్రెస్సెస్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటాయి అన్నమాట స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్లో ఓవర్ ఎ టైమ్ వైల్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ లాక్డ్ అండర్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్ట్రెయిన్ స్టేట్ అన్నమాట. 13th question. The structural property that represents the resistance of a member to elastic deformation or deflection under loading is called as. Option A strength, option B stiffness, option C hardness and option D is toughness. Answer వచ్చేసి ఏంటి స్టిఫ్నెస్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ టు డిఫార్మేషన్ ని స్టిఫ్నెస్ అంటాం. 14th question. The ratio of linear lateral strain to linear longitudinal strain within the elastic limit under axial loading is defined as lateral strain by longitudinal strain. This is nothing but Poisson's ratio. Option D is the correct answer. 15th question. The ratio of direct normal stress corresponding to volumetric strain. Stress upon volumetric strain is nothing but bulk modulus. That is option C, that is C, indicated by K. 16th question. The ratio of shear stress corresponding to shear strain within the elastic limit. Shear stress upon shear strain, at the end the definition, it is the definition of the modulus of rigidity. So option B is the correct answer. Or else it is also called as shear modulus అని కూడా అంటాం. Okay. 17th question. The property of a metal by virtue of which it undergoes large permanent deformation under tensile force before fracture is called. Option A brittleness, option B malleability, option C plasticity and option D is ductility. So the answer is option D ductility అన్నమాట. మనకి ఫెయిల్యూర్ కి ముందే చాలా లార్జెస్ట్ అంటే పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్స్కి వెళ్ళిపోయి దెన్ ఇట్ అండర్గోస్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అందుకే we use ductile metals in the RCC, that is reinforcement. 18th question. A material that breaks with little or no plastic deformation when subjected to loading is classified as option A ductile, option B malleable, option C brittle and option D is plastic. So the answer is option C, that is brittle. అంటే ఏంటి మనకి with no plastic deformation, మనకి without any intimation it undergoes fracture. So option C is the correct answer. 19th question. The property of a material to withstand cyclic, fluctuating or repetitive loading without failing is related to option A creep limit, option B fatigue resistance, option C hardness and option D is toughness. మనకి cyclic loading అన్నారు or repetitive loading అన్నారు. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి fatigue-ness అవుతుంది. సో fatigue resistance is the answer, option B. 20 question. The maximum value of completely reversed cyclic stress that a material can withstand for an infinite number of cycles without failing is called. అంటే వితౌట్ ఫెయిలింగ్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రివర్సల్ సైక్లిక్ లోడ్స్ కూడా ఇట్ విత్ స్టాండ్స్, అలాంటి దాన్ని ఏమంటారు అంటే దట్ ఈస్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అంటాం, అంటే మ్యాక్సిమం అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 21. The limit up to which stress is directly proportional to strain in a linear relationship is known as the, అప్పుడు ఏమంటుందండి లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటారు, ఆప్షన్ బి. హుక్స్ లా డెఫినేషన్. 22nd question. The maximum stress up to which a material can be loaded such that it completely regains its original dimensions upon unloading is called as, ఇందాకే చూస్తాం మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇలాంటిది, దాన్ని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటాం. ఓకే, option B is the correct answer. 23rd question. The stress at which a material shows a significant increase in strain
without any corresponding notable increase in stress is called as. అంటే స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ కాదు, అలాంటి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, మనకి ఈల్డ్ స్ట్రెస్ మార్క్స్ ద పాయింట్. అక్కడ ఏమవుతుంది, ప్లాస్టిక్ అనేది ఫ్లో అనేది బిగిన్ అవుతుంది. అప్పుడే అక్కడ ఏమవుతుంది, మెటీరియల్ అనేది సబ్స్టాన్షియల్గా మనకి ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెయిన్, బట్ there will be no much significant increase in stress అనమాట. So it is called as yield stress. Option C is the correct answer. 24th question. For materials that do not show a well-defined yield point, the offset stress corresponding to a specific permanent strain of usually 0.2% is called as. Already పైన వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ, ఇది ఏంటంటే proof stress. Option C is the correct answer. 25th question. The ratio of the ultimate tensile strength of a material to its allowable design working stress is defined as. Tensile strength of a material to its allowable design working stress. మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. అంటే ఏంటిది, అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అపాన్ ద వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా. సో ఆప్షన్ ఏంటిది, ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. 26th question. The ratio of the total change in length to its original length. Change in length by original length. Answer ఏంటి మనకి, length అంటారు, అంటే it is longitudinal strength. So option D. 27th question. The ratio of the change in volume of a body to its original volume. Change in volume by original volume అంటే volumetric strain. So option B is the correct answer. 28th question. The distortion or angular change between two mutually perpendicular lines in a structural element under load is defined as shear strain. Option C. 29th question. A material whose properties are completely independent of the orientation of the coordinates at any point is called as. It is option C, isotropic. Okay, మనకి ఎక్కడున్న అవసరం లేదు మనకి, they are completely independent. So it is isotropic. Option C. 30 question. The number of independent elastic constants required to fully define the elastic behavior of an isotropic material. Isotropic material మనకి ఎన్ని కావాలి, 2 కావాలి. So answer is 2, that is option A. 31. The number of independent elastic constants required to fully describe the behavior of the anisotropic. We require 21. So answer is option D. 22nd. The number of independent elastic constants required fully of orthotropic material, we require 9. So option C. 33. When a material is subject to equal and opposite forces acting tangentially across its cross-sectional area, the resisting internal stress is called as. Option A normal, option B tensile, option C compressive, and option D shear. So మనకి ఇక్కడ tangential అని కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైతే ఆప్షన్ డి, దట్ ఈస్ షియర్ స్ట్రెస్ అవుతుంది మనకి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 34th. The stress calculated by dividing the applied load by actual instantaneous cross-sectional area of the specimen during a test is called as. మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, లోడ్ బై ఇన్స్టంటేనియస్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటున్నారు. అంటే ఏమైతే మనకి ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ స్ట్రెస్. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 35. The stress calculated by dividing the applied load by the original undeformed cross section area అంటే మనకి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, స్ట్రెస్ కాదు, ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెస్ ఆర్ నామినల్ స్ట్రెస్ అంటాం. 36th question. The point on a stress strain diagram beyond which the material continues to extend plastically even if the applied load is slightly decreased. Option A lower yield, option B upper yield, option C elastic, and option D is proportionality limit. Answer is option E, lower yield limit. సో మనకి ఇవన్నీ కూడా స్టేట్మెంట్ వైజ్ లేవు, ఓన్లీ ఇలా లైక్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ 36 క్వశ్చన్స్. బట్ ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ 50 MCQs యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇంకా వాట్సాప్ ఛానల్లో.
ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. అండ్ నేను ఇక్కడ కింద ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. అండ్ ఇదే టాపిక్ కాకుండా మనకి స్ట్రెస్సెస్ అండ్ సింపుల్ స్ట్రెస్ ఇంకా సింపుల్ స్ట్రెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓవరాల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయితే ఉందో దానిపైన నేను మొత్తం ఓవరాల్గా స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఐల్ బి అప్లోడింగ్ ద వీడియో. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Please subscribe to Sribhavya Jobs YouTube channel. If you have any doubts, please comment down. If you like the content, please share it with your friends and family. Thanks for watching. Thank you.